n'abakyala abo. Firimu buno babutaddeyo nga kye baagala kwe kuleka nti muni mwekuuma buli muntu yenna ateekebwa okubeera omulamu wakati mu mbeera gy'otambuliramu kugwe kennyini nga nakazadde w'eggwanga saako n'abaana be muzaala. Medical Aid Films ebaakoze ku kino. Welcoming a new baby into the world can be a time of joy, but sometimes there can be problems. Agamba nti okwaniriza omwana omupya libeera ssanyu naye ate ebiseera ebisinga babeerawo emitawaana oba wabeerawo obuzibu. Be difficult, but noticing the signs early and taking positive actions can save lives. Agamba nti kiba kirungi nnyo omuntu okumanya embeera mw'otambulira singa oba ofuna obubonero obulaga nti ddala kituufu olina ekyamu ku mubiri gwo n'oyanguwa okwagala okuleka nti weetaasa mu ngeri emu oba endala obutafuna buzibu bwonna kobe ng'okyali lubuto kobe ng'ozadde omwana. Kale nno bafuna abakugu ab'enjawulo abasomesa ku nsonga eno naawe bekyali kituuseeko ne bawa obujulizi mu ngeri emu oba endala okusobola okuteekawo okusobola okuba nti bakuteeka mu mbeera gy'olina okumanya bw'otambuza obulamu bwo ng'omukyala afunye olubuto. I have my baby in hospital because I was anemic. This means there was not enough iron in my blood. To lose blood during childbirth when you are anemic can be very dangerous. Agamba nti yazaala omwana we yamuzaalira mu ddwaliro naye ate yali anemic okugamba yali alina omusaayi mutono. Agamba nti singa obeera omukyala ow'olubuto n'ozaala omwana ate ng'olina omusaayi omutono ekyo kiyinza okulika nti kikuviirako obuzibu so olina okwanguwa okulika nti weetaasa okumanya embeera eyinza gitambuza otya. We've spoken to some experienced health workers who've told us how to recognise the early warning signs and what we should do if we see them. Abakugu bagamba bati ku mbeera bw'etyo singa omuntu otegeera. Anemia or weak blood happens if women do not eat enough food containing iron or something called folic acid. Kati iron zezo saako ne folic acid zikwe kuva obuzibu. Singa oba tobirina ng'olina anemia oba kali ng'olina omusaayi omutono oba omunafu kikuviirako kulika nti ofuna ekizibu saako n'omwana wo. To make healthy blood cells, and pregnant and breastfeeding women need more iron than normal in the body. Agamba nti okusobola okulika nti otaasa obulungi omwana wo n'omuyonsa singa oba omaze omuzaala kikwetaagisa okuba nti olina ions mu mubiri gwo saako ne biriisa ebirala so nabwe ekyo toteekebwa okulika nti obalansinga diet ng'oli ebika by'emmere byetaagisa wuliriza. Heartbeat being faster than normal and feeling very tired. Agamba nti omukyala kasita otandika okulaba obubonero ng'omutima gukubira kumu saako n'okuba nti okoowerera buli ssaawa. Than normal. Check the palms of the hands. Aga nti kebera ebibatu byo eby'emikono. If the eyelid or tongue is pale or even white, this is possibly a sign of anemia. Agamba nti senga obikula olulimi lwo ng'olulimi lweru oba n'obukoowekoowe help kiba kiraga nti from a health bwebumu ku olubonero obulaga nti omuntu alina anemia ti omusaayi mutono. During pregnancy. Kwega senga obikula omuntu oyo eriiso n'olaba ongeri gy'atunulamu gy'afaananamu kitegeeza nti omusaayi guba mutono mu mubiri ayinza okuba nti alina anemia kwegamba nga zizimu ku signs oba obubonero obulaga. Also, if a pregnant woman has anemia, then there's a chance that her baby will not develop and grow well inside her. Senga kizuulwa nti omukyala alina anemia olubuto n'azaala omwana emikisa gyetumbula egy'okuba nti omwana tajja kubeera mu mbeera nnungi. Another child. This way, anemia can be avoided. Mu ngeri zino anemia osobola omwewala. During pregnancy. Okuleeta kwegamba senga okizuula nti otiriika omusaayi mu biseera byo ng'oli lubuto n'obleedinga. Ekyo kiraga. Maybe that the placenta, which is the organ that feeds the growing baby inside the mother, is blocking the birth canal or separating from the wall of the womb. Agamba nti senga placenta eri evaako kulika nti efeedinga omwana mu lubuto lwa maama we ezibikirwa kisobola okulika nti kireeta obuzibu kwegamba eyinza okuba nti etuuliddwa ku bisenge bya nabaana ne kikuviirako kulika nti ofuna ekizibu. My baby. This was possible where I live. I'm lucky. If I had not gone to the doctor, my baby and I may have not lived. Yagamba nti kyali kya mukisa nnyo gyali okuba nti yazaalira mu ddwaliro wabe kubanga gy'abeera yali teriyo bintu module eyo malwaliro biki bayinza basawo muyamba oba oli awo ye n'omwana we tebandisobodde kubaawo. Flashing lights or having blurred vision are all warning signs during pregnancy. Mb'okutuyanirira ebigere. This can be signs. N'ebirala ebigwa mu kitinga ekyo kisobola okuleka nti kikuleetera okumanya buyinza okubeera obubonero obukulaga ddala kituufu olina anemia. Eclampsia.
Some women also experience chest or abdominal pain and vomiting. Kati abamu abakyala basobola okulika nti balumwa munda, Problems. mundira, saako n'okulika nti okusesema nakyo kimuleetera okumanya. If not treated, preeclampsia can cause a woman to have a fit or convulsion. It can be life-threatening for the mother and the baby, and it requires urgent medical care from a skilled health worker. Ebyo byonna singa omala okulika nti okizuula n'omanya obubonero engeri gye butambulamu kiyinza okulika nti kikuleetera obuzibu bw'oba tofunye musawo bwangu ddala kulika nti akujjanjaba oba okulika ni akuwa eddagala lyetaagisa. Develop these signs within 6 weeks of having a baby should seek urgent medical attention. Wabulanga mu sabbiiti nga 6 okusobola okulika nti ozaala omwana singa okizuula yanguwa mangu kwata kuba ogenda oleke ng'ozuula abasawo gye bali. I'm lucky that I was able to see a doctor. Nze ndi wa mukisa The condition was monitored kuba nasobola okuba nti ndaba omusawo era ne balaba embeera yange mwendi, in a hospital. bw'atyo n'atwalibwa mu ddwaliro n'ajjanjabibwa. Being able to recognise the early warning signs means that you can get help. Agamba nti singa kikwanguyira okulika nti otegeera obubonero obwo ng'obudde bukyali ojja kufuna obwangu n'obuyambi. Natalie Greenwald, who has been looking after pregnant and birthing women for more than 20 years, what else could be a problem during pregnancy and labour? Kale noono ye yali omu ku bakafulu During pregnancy or birth, abakimazeemu emyaka 20 have an infection. Dr. Natalie Greenwald. Bacteria or germ enters the woman's body and makes her feel unwell. This can happen at any stage during the pregnancy or after birth. If a woman gets an infection, this can be very dangerous. Women with a high fever will have skin that feels hot to touch. They may feel unwell, cold, shivery or sweaty. Kalaga nti singa omukyala aba n'omusujja ogw'amaanyi kimuviirako okulika nti buli kaseera aba ayozya, akankaanirira, okutintima. Dangerous for the woman and the baby in her womb. Era kimuviirako okulika nti afuna obuzibu nga y'omukyala saako n'omwana mu nnabaana. May also have more bleeding than is expected from the vagina. The blood may be in large clots or foul smelling. Kati agamba nti kimuviirako n'okulika nti atiriiko omusaayi oba abulidinga mu bifo bye ebyekyama saako n'okulika nti muvaamu olusu oluunya obukyamu oba obubi ennyo. I had to go to the hospital and they told me that I had arrived just in time. They said that I would have died if I would have not gone to the hospital at the right time. Agandi senga teyakwata kuba ogenda mu ddwaliro mu budde butuufu bwennyini oba oli awo yandibadde afa kuba Baby moves more. ebyo byonna sayinizi ezo yazifuna yaziraba On one baby. n'amanya nti oba oli awo ayinza okuba nti alina ekikyamu era ng'omwana we ayinza okufuna obuzibu. Kale abe butayangu akwata kuba ogendayo yali agenda kukafiiramu. Women whose pregnancy belly is unusually shaped or large later in pregnancy may be expecting more than one baby. Or it could be that the baby is lying sideways or with its bottom rather than head down. Kadde ne bakuza ku bakyala ab'abaana ababiri abasobola okuba nti osobola okuba n'abaana babiri mu lubuto makulu abayinza okuzaala abalongo, engeri gye bayinza okulika nti babeeramu, saako n'abo ababeera n'omwana ng'oyadde omwana omu naye ng'ate akuze tali mu kifo ekituufu ng'akuze ali mu kifo ekikyamu. Kuba omukyala omu yawa obujulizi n'agamba nti omwana we yakula ali upside down ng'ali kifuula nnenge. Karabo kibaviirako basala. Only be carried out in hospital and needs to be done quickly to save the mother as well as the baby. Awo balina okukola obwangu bwonna okusobola okulika nti bayamba maama saako n'omwana waako. In hospital, they were both in the breech position, so I was advised that it was safest to have the operation in hospital. Kale nono yabawa amagezi nti senga kiba kituuse mu mbeera efaanaganako bw'etu kyandibadde kirungi operation okuba nti ekolebwa mu ddwaliro, so si kwetumiikiriza. Abasinga obungi mwetumiikiriza ne mwagala mbikolereko awaka, kiba kikyamu. Which is normal. Then you should seek medical help as soon as possible. We mukizuula mu mbeera efaanaganako bw'etu ku bintu bye bannyonnyodde, Medical help mulabe abasawo mu bwangu ddala. is any of the following early warning signs. Zino ze zimu ku warning signs oba kali If ebimu ku a woman biraga. is feeling breathless, has a fast heartbeat and tiredness, she may have anemia. Kasita omutima gukubagana ennyo n'otuuya n'ayinza okuba If n'anemia. the woman bleeds, Ekyokubiri, this may be a sign that the placenta is covering the birth canal. katimbo placenta eyinza okuba nti ekavalinze birth canal. If the woman has bad headaches, swelling of feet, hands and face, this could be preeclampsia. Mbu senga omukyala aba n'omutwe nga gumulumirira saako n'okulika nti atuuyanirira ebigere saako n'emikono, ekyo nakyo kiyinza okulika nti kiraga nti alina anemia. High fever, this could be signs of an infection, as could bleeding or fluid from the vagina that may smell offensive.
agamba nti neera ekirala senga omukyala akizuula nti ddala kituufu abulidinga mu bifo bye ebyekyama oba mu bukyala bwe saako n'okulika nti avaamu omuka omukyamu bimu ku bubonero obulaga. Seeing if the baby stops moving around is also an important reason to get medical help. Era agamba nti senga okizuula nti omwana wo ali mu kifo ekikyamu oba n'alekera okulika nti azannya era yangu okwate kubogenda okulika nti olaba omusawo akujjanjabe oba bakole ku nsonga zo ng'obudde bukyali. Happier families and communities. Ebyo tubireeta firimu zino baziteekawo nga kyetwagala kuba nti mbeera abasanyufu mu community era muzaale abaana abalungi abagenda okulika nti bajuna n'okugasa eggwanga. I needed to have my baby in hospital. That is why I had my baby safely, because I have a few complications. Kale nno obujulizi abasinga obungi bagenda babuwa mpolampola naye nga kyonna ekikulu byonna kugenda kulaba basawo mu malwaliro so si kwetumiikiriza kujjanjabirwa waka. Kale nno beebaza bonna bakikolako mu ngeri muba endala abamu ku basawo abalungi abaali bagenda maaso n'okulika nti bababuulira bye bikwatagana ku bakyala ab'embuto kiki kye mulina okukola singa muba muyina obulwadde bwe bayita anemia mu bwangu ddala. Be bannaffe ba medical aid films abakoze ku nsonga eyo.